أحبائي أهلا بيكم. الفيديو ده هيكون مختلف لأنه هيكون بالعربي. على مدار 10 فيديوهات الشهر اللي فات سجلتها مع أخونا بوب، هو من جنوب أفريقيا، واتكلمنا في معجزات جميلة قوي تقدر ترجع ليها على اليوتيوب. كمان فيها ميزة إنها مترجمة من تحت كده، هتلاقي في شريط بالإنجليزي فتقدر تسمع الإنجليزي وتقرأ الكلمات. هيساعدك لو أنت بتحب إنجليزي ولو أنت عايز تتعلم. وإن كتير طلبوا إنه ممكن يكون الفيديوهات دي بالعربي، ففكرنا إنه بداية من النهاردة هيكون الفيديو جزء عربي وجزء بالإنجليزي بنترجمه. ده هيساعدك إنك أنت تقدر تتعلم إنجليزي لو أنت بتحب الإنجليزي. لو أنت بالناطق باللغة الإنجليزية هتقدر تسمعه، هيكون وقت مفيد ليك يعني. القصة النهاردة في لوقا 17، قصة شفاء البرص بدءا من عدد 11 هقراها بالعربي. My friend, tonight I'm happy to talk with you tonight about in Luke 17, so please open your Bible, and this video will be different because I will speak English and I will translate it to Bob from English to Arabic. So if you have friends he can speak Arabic, you can send this video to him and he can learn Arabic. So first of all, I would like to welcome Bob. Thank you. Thank you. Fine, thank you. From now, we will translate it, what you say. It will be good for the people who speak Arabic. They can learn English. Good. Very good. Thank you. لوقا 17 بدءا من عدد 11. وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل، وفيما هو داخل إلى قرية استقبله 10 رجال برص، فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين: يا يسوع يا معلم ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا. فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. But I have always found this story almost unbelievable. And you, Bob? Yes, thank you, Uncle. Yes, Luke 17, when Jesus cleanses the 10 lepers. It's almost unbelievable. It's true, it happened. But unbelievable that 9 people could not stop and thank Jesus as the one Samaritan did. It's unbelievable the ungratefulness of the other 9. أنا سألته ليه القصة دي يبدو إن هي يكون حاجة ما نقدرش نتخيل القصة دي اللي حصلت. هو قال لأنه الغريب إن يكون في 10 الرب يسوع شفاهم، وواحد فقط من 10 هو اللي رجع يكون بيشكر ربنا. So what was it like to be a leper in the time of Jesus? You know, if you were a leper, first of all, you were religiously regarded as unclean, which meant you had to leave the village, you could not enter the temple, you would stay outside the village, and with other lepers, you would have to beg, or people would have to bring you food. You couldn't work. So, in those days, the whole medical, doctors and things like that, it was not anywhere near the same as today. So many of them suffered greatly and for many years with no physical hope in sight. Yes. أنا سألته ليه في الوقت ده الأبرص كان بيبقى في وقت يسوع كان شكله إيه وحالته. فهو قال إن الأبرص في الوقت ده كان عبارة عن شخص غير نجس، عبارة عن شخص نجس، ما كانش ينفع يقعد وسط العيلة، كان لازم ينعزل ويقعد لوحده. وفي الوقت ده كان صعب إن يكون ليه شفاء، وكان ما كانش في حد يقدر يعمل معجزة لشفاء حد أبرص. So I almost forget why are we told Jesus was on his way to Jerusalem. Oh, thank you. That's a very important question. Yeah. Jerusalem, we're actually told 3 times in Luke's Gospel. Different words, Jesus were going to Jerusalem. Now, in Jerusalem, he died upon the cross for the sins of the world. The crucifixion of Jesus is the most important day ever in world history.
أنا سألته ليه دايما بيتكلم كتاب لما بيتكلم الكتاب عن أورشليم فقال إن أورشليم هو المكان اللي فيه صلب الرب يسوع. So Bob the leper who gave thanks, he is breathing God and falls at his feet of Jesus. Was this the right thing to do? Oh, yes, very good question. You see, Jesus never stopped him. So to answer you, it was the right thing to do. Yeah. Now the leper did not fully understand Jesus. But this the leper knew. God was working through him. God's power was active in Jesus. Active in Jesus. This the leper knew. God was working through Jesus to heal him. أنا سألته ليه الأبرص في الوقت ده كان بيسبح ربنا وراح عند ربنا وسجد عند قدميه، فقال هو فهم الدرس، فهم إنه من خلال يسوع راح وسجد عند قدمي يسوع لأنه أدرك إن الله هو اللي شفاه. So what is the importance of being told that the man who gave thanks was a Samaritan? Well, if 10 were healed, and we are told the one who came to Jesus was a Samaritan, then we would know the others were Jews. Now Jesus was a Jew, but the Samaritan, and these were regarded as, the Jews hated the Samaritans hated the Jews. But that Jesus healed a Samaritan shows you that his love was for the whole world. Because the Samaritan particularly were a people who had a very difficult time. Their forefathers were Jewish, had married Gentiles. And so they were of mixed blood. And so the Jews never regarded them as pure, as impure, as of mixed blood. And so Jesus shows us he loves everyone by healing a Samaritan. طبعا واضح. هو قال أنا سألته سؤال ليه في الوقت ده بيذكرنا الكتاب المقدس إنه اللي رجع كان عبارة عن شخص سامري. هو قال إنه السامريين في الوقت ده كانوا منبوذين من المجتمع، والسامريين هو عبارة عن مجموعة من اللي اتجوزوا اليهود، اللي اتجوزوا الأمم هم عبارة عن السامريين، ويسوع كان من اليهود، لكن كان الوقت ده كان عايز يسوع يعلن محبته لكل الناس ولكل الأمم. So is there in these verses a take home trust, something truth, sometimes something that we need to know today and obey? Oh, wonderful. Yes, this is the year 2020. Yeah. More than 2,000 years ago that Jesus performed this miracle. So what is the truth of it for us today? Now, at the beginning, Luke tells us Jesus was going to Jerusalem. Jesus was going to die at Jerusalem. That means when Jesus died upon that cross amongst the two thieves for the sins of the world, there were just a few people who believed in him. All the other people were ungrateful. They did not accept, even though here was God's greatest mercy being shown to them. So Luke is preparing us with this story for what would happen to Jesus not many days afterwards. القصة دي بتقول لنا إنه بعد وقت كان يسوع هو في أورشليم، كان في الطريق إلى الصليب، والقصة دي بتعلمنا إزاي إنه إحنا محتاجين نشكر ربنا على كل اللي ربنا بيعمله معانا. Bob, I would like to thank you for this time. We blessed. Can we close with a prayer? Thank you. حبايبي شكرا للوقت ده. الفيديو ده 10 دقايق يساعدك تكون بتتعلم انجليزي وتتعلم عربي تقدر تشارك بيه اخرين. قصه في لوقا 17 شفاء العشرة البرص. خلينا نصلي. يا رب بشكرك لانك انت معانا كل الايام. بشكرك انك قريب مننا وقت ما نحس انه مفيش حد يقدر يشفي، انت بكلمه تقدر تشفي. علمنا ازاي كمان نشكرك على كل اللي بتصنعه معانا بدل ما نتذمر، لكن يكون عندنا قلوب ساجدة وشاكرة زي الرجل اللي رجع ويقدم لجلالك الشكر. لكل المجد. آمين. Amen. Our friends, thank you for this time and pray for this video. Thank you.